Dikgang lenaneo la go aba dipo le tsweletse ka go godisa le go tlhabolola mohama wa nama mo Botswana. Seemo se sa iketlang sa bosa sa El Nino se kgona go fetola ka ga dipula di nang ka teng. Fa go nna le seabe kwa kgaisanong tsa COSAFA Championships ga the Mets go ba thusitse go ipaakanyetsa dikgaisano tsa go ipatlela phatla kwa di-Olympic-ing. Motho etso dumela nka mogelo bo amogela boineelo ntshola ena tla ba go ranela ka puo ya diatla mme ha re tsena mo dikganyeng tse re Malebogo Sarefo yo e leng morui kwa merakeng wa ETSA4 o gakolotswe go tlhokomela poo ya sementale ya yabetsweng ka tlase ga lenaneo la ga tautona la go abela barui dipoo ka jana ke yone ka tlhabololang leruo le botshelo jwa gagwe. Kgakololo e ntshitswe ke tona wa lephata la banana bong metshameko le ngwao jaaka na ile go aba mpho eo mo boemong jwa ga tautona Dr. Mokgweetsi Masisi maabane maitseboa. Monica Setswaela le tshwanetse kudu ka pego. Mohama wa thuo ya kgomo mo lefatsheng leno o na le seabe se se tona mo itsholelong. Dipatlisiso tsa lekalana la dipalopalo di kaya ha mo ngwageng wa 2019 seabe sa mohama o mo itsholelong e le 2.1%. Ka jalo ka lenaneo le la go abela barui dipoo tsa maemo a kwa godimo tautona o ikaelela go thabolola nama ya kgomo mo lefatsheng leno ka bophara gore mohama o nne le dipoelo tse di gaisang. Poe ya ka puso e go e neela yana tautonare o e tlhokomele o e baballe e go thuse go oketsa letsalo jaaka re bona gore o dirile maiteko ebile jaaka ntse go bolelwa gore o tswa ko kae ka thuo ga e tle le nosi e tla le mokoro o dirilweng ke bana ba lona ko jwaneng mme mokoro o gape lone ga o tlehela o sena le haele sepe o na le dijonyana tse le gore di tla kgona gore di tsamaye malatsinyana mongame mpho e tshwana le one di bonwa mo lehatsi la rona la Botswana hela ko mahatsi a mangwe dilo tse ga dio sa bone se dira hala ho ha ile re batho ba lebella Batswana na lebelela ba sutega batho wa modimo bosigo ga ba robale ba leka batho ba te go khubela lehatsi mo ile gore batho di botshego ga buyo ni yone tuo e tswana le yone ha iyo mo go bone mo go re Malebogo Sarefo yo dingwaga tse 70 mpho e mofatsholofelo ya bokamoso jo bonametsang mothuong ya gagwe moraga gore leruo la gagwe le ganyaolwe ke bolwetse jwa lekgwafo mme puso e mophumole dikeledi ka dikgomo tse 4 sa le kana go eo moruiwo o kgonne go oketsa palo ya leruo la gagwe go tshwara 52. Ka nako e tshwana le ke a leboga mpho e ke netswe modimo kono o dirile mo bathong ba bothe gore ka nako e ka be ke nela po ene ke sa esulela gore nka e rua mo botshelong jwa me yano ka mako a ntse jalo ke lebogela modimo gore a ne le thata ya gore kgomo ene ke babalele jaaka ntse ke babalela leruo le ntse ke nanalo re Sarefo ke morui o dirisana thata le lephata ka gore wa kentisa ha ka nako ya foot and mouth ha di kgomo dilwala wa reporta ga gona le sengwe hela sa thokantsho ka tsone wa re latela ko ofising ka lenaneo le barui ba go thiwa go nna le tshepo ya go bona dipoelo tse di nametsang ka thuo ya bone le fa ba kopana le dikgwetho di akaretsa malwetse bogodu jwa leruo luba le seemo sa bosa se sa iketang. Monica Setswaela, Botswana Television. Re Siela Mohako wa maraka wa Qabekae kwa moseng wa Gumare o lebogetse mpho ya po go tswa go tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re itshile go tlhabolola dikgomo tsa gagwe le letsopa la Tswana ga mmogo le go tokahatsa matshelo a barui mo kgaolong eo. Re Mohako o buile se jaaka na amogela po ya Red Brahman go tswa mo go tautona tota mo go tona wa banana bong metshameko le ngwao mo boemong jwa ga tautona tota matlhaphiri ka dintlha. Re Mosiela Mohako wa maraka wa Qabekae kwa motseng wa Gumare ke mongwe wa barui ba 40 mo dikgaolong tsa botlhophi tsa Okavango, Ngami, Maun East le Maun West ba ba abetsweng dipoo tsa boleng jo bo tokafaditsweng go tswa mo go tautona Dr. Mokgweetsi Masisi yo e leng mampudi wa lenaneo la go abela Batswana dipoo.
Lenaneo le le itebagantse le go tokahatsa boleng jwa nama ya kgomo le go humisa Batswana. E mo seemong sa gore e simololle go palama hela ga ile gore tse di mo sakeng di tla be di rophile e tla be e simolola ithuthuntsha e be le gore morago ga dikgwedinyana tse di kalo re mohako o tla ba simolola go bona dinamane tse dintle tsa red brahman. Jaanong poera ke po tsa tanki go tswa mo go tautona wa lehatshe la gago. A go leboga o le Motswana, a go lebogela tiro e tona e o e dirang ya gore o bo o tlhokomela mme o sa tlhokomele hela o amogela dikgakololo mo go bone ba ile gore ba maleba gore ba go gakolle ka tsa temothuo. Ke lebogela se tautona a se dirile mo ile gore a gare ga batho ba kana ba bona gore ta ke a go abela mo gakopo mme ke tsa gore jaaka ba setse ba buile ta tlhokomelwa mo diateng ke tsa gore le nna ta re go tswela go ya pele ke tata ke itshetsa ka yone ke tsetsa bongwana ke tsetsa le baagisane ba ke tshelang le bone ka maikaelelo a go oketsa dipalo tsa dikgomo tse di ngotlegang thata mono gae go dirilwe ditshekatsheko tse di tseneletseng ka morui yo mo nakong eno a na le dikgomo tsa letsopa la Setswana di le 43 pele ga abelwa po ya letsopa la red brahman. re mohako ba gaetso ke morui yo dirisana thata le ba lephata la veterinary ka gore wa kentisa ka nako ya mokento wa foot and mouth ga dikgomo tsa ge di lwala wa reporta ya ka tshwanetse le tsone dikgomo tsa tekera la ka di bona ka ga di a gonwa ke motho yo practice very good animal husbandry practice. O tswelele o baakanye re lebogele le gone gore le wena o supile gone gore o ye ga ena go nna ya gago hela e tana le ya mongwe le mongwe o le gore ba pile le ene re dumela gore mo nako e tang o tatsa ke wena bile o ta balaletsang gore honorable minister ta o bone gore seno wa se mpha se dirile go le kana kang mo morakeng wa rona. Lenaneo le la go abela Batswana dipo le tsile ka nako e maleba e puso e titeileng sehuba go tlhabolola mohama wa temothuo ka go tla ka mananeo a mašwa gareng ga one go le tiriso ya marenyana a mašwa a temothuo a barui ba ka dirisang go tlhabolola leruo lwa bone mme puso ya atlega mo maitlamong a yone a go nna boramelelo jwa nama ya kgomo ya boleng jo bo kwa godimo. Tlotla Matlhabaphiri, BTV News. Re sa lefa barui ba kgaolo ya Maumbotlhaba ba kopilwe go tshwaraganela go tlhokomela dipo tse ba sa tswang go rwelwa bangwe ba bone ke tona wa botsogo Dr. Edwin Dikoloti mme di tswa go tautona Masisi. Tona Dikoloti a re dipo tseo ke tsa boleng jo bo kwa godimo ka jalo barui botlhe ba ka boelwa thata ga ba ka di tlhokomela sentle. Maranyane sa Makata ka pego. Tona Dikoloti o ruletse barui ba kgaolo ya botlhophi ya Maumbotlhaba dipo di le 4 mo go tse di 10 tse di abetsweng kgaolo e. O a kgoletse barui mowa wa lerato le boitshoko o ba nang le one jaaka ba tsweletse ka go rua morago ga go latlhegelwa ke dikgomo ntateng ya bolwetse jwa lekgwafo mo dingwageng tse di fetileng. Mme ra itse kgaolo e ya Ngamilende ke kgaolo e leng gore mo thuong le tsamaya ko pele. Re le ntse le na le dikgwetlho tse di seng kanang ka sepe mme hela jaaka le ntse le utlwa gore re se thabisa na le lebogo nako e neng go na le lekgwago mme a se ka kgobega marapo nna a dumela hela gore mme gone mole ke a go dira gape go mo go supa gore tota thuo le tswa kgakala le yone. Puso e a kgoletswe seabe sa yone sa go tsosolosa mohama wa thuo ya dikgomo mo kgaolong e. Ta dumalana le nna gore selo se re tshwanetse ra se leboga ra se galaletsa segolobogolo jang ka gore puso e tsere tshwetso ya go sa bapoe ko dipolaseng ya abela rona ba re mo nokeng ka kitso ya gore poe tare hae di bolola phakela e kopane le ya ga ramorulaganyi e kopane le ya ga best jalo hela mme marole a tsone a thabologe. Barui ba ba abetsweng ba itlamile go tlhokomela dipotse le ko AI ke ta le ka gore ha e dirile manamane be ke a tsaya ke a lathela mo AI ke ra gore ke lebogile thata ka ha puso e rulagantse ka teng kwa ambishe o shianjua shimbape washi ka shanje peke
ke le bolelela gore mpho e ke hilwe ga se ya me ke le nosi o yanje no ba kwetu mo ndunda njinji tulipa mwinji mpho e ke ya me le ba re na rothe mo thuteng e re le mo go yone ye ke le nna le hela tota le ke le itumele se thata le ta re thabolla dikgomo mme ke le tshepisa ke le solotsa re boe ke tla e tlhokomela. Dipuo tse di abilweng ke tsa letsopa la Brahman, Sherlyn le Sementhale tse pedi tse di setseng di le mo seemong sa go ntsha maduo. Maranyane sa Makata, BTV News, Maung. Banana ba rotloediwa go fetola dikakanyo le ka ha ba dirang dilo ka teng go inakanya le thuo ya dikgomo ka go supega ha Batswana ba ka itshetsa ka yone. Se se buile ke tona wa ditlhaeletsano dikitso le baranyane re thulagano segokgo fa ne a bela re amogelang manja le phuthegang morojwa po mongwe le mongwe wa bone e le dimpho go tswa go tautona Dr. Mokgweetsi Masisi ka maikelo a go tlhabolola letsopa la dikgomo tsa bone. Se ba itseng Tebogo. Re amogela manja o simolotse thuo ya dikgomo morago ga go tshwaelwa dikgomo di le 3 ke rragwe gore a itsetse ka tsone. Ga re phuthega morojwa a simolotse thuo ya dikgomo ka go di ithekela a dirisa madi a kgobokantseng go tswa mo tirong ya gagwe ya go dira ka diata ya go gokela motakase. Banana ba mo nakong eno ba tsweletse sente mo thuong ya dikgomo. Selo se se rurigatsang ga ba lebanwe ke kemonokeng ya go abelwa dimpho tsa dipong go thabolola le go godisa dikgomo tsa bone gore di ba boele botoka. Re leboga go menagane ga re kopana le monana a tshwana le ramanja yana le utlwile batho beso ga ke re go bua e se nna go bua Dr. Ledimo a bua ka ha monna ona le ga re mmitsa re monana a berekileng ka teng a itlhatlhusitseng ka teng a tshwaraganeng le bona ka teng ga utlwa o bolelwa ya ka re bolelwa ka tshimologo ya morako wa ga re morojwa utlwa pelo ya gago e nona o itlala ke boitumelo yana motho o ntseng yana batho betso botlhokwa ke ene o re mo lebileng gore a nne sekao mo Batswaneng ba bangwe. O bo tsene mo tirong ya gore ye tiro ga ke tokeriwa dikgomo jaaka nne ke di buile. O tshwanetse o ikgothatse gore o tšhentšhe sengwe mo go rueng jaanong. Ke boitumelo jo bogolo mo go ba ba amogetseng dimpho tseo. Oe ke mpho e tata e nthusa dikgomo tsa me ga dina go go goelwa nako ga dina go go heta ke nako ya go goela. Lebile gore ke yana ntse ke adima ke emela beng ba dipuo gore ba godise ke bo ke go ba khothosa dipuo tsa bone ke to go godisa kwano. Itumela la moreng a ke tsoro nka ithe ke re nya le modimo na le nna o gongwe ke te ke bone gore nya tota modimo wa nkaraba ya ka ba itse mahoko a tsa tso bua re nya ke latswa ke thware gore la re dilo tse di diragala mo botshelong. Re manja le re morojwa ba gakololwa go tlhokomela dipong tseo gore di ba tswele mosola. Ke re ke go ta kgothatsa barui ba bangwe gore le bone ba iteke go dira ka thata especially banana. Ra amogela dikgwetlho tse re na le tsone mo kgaolong, but the wish is for this gift to grow in bounds. Ke iso se se siame thata ba gaetso gore kgomo e to go mo tshela jaaka no se buile tona. E re ka banni ba lela ka bogodu jwa leruo mo kgaolong tona segoko tlhalositse ga puso e simolodisitse lekalana le le gapegileng mo sepodising sa Botswana go lwantsha bogodu jwa leruo. Se ba etseng Tebogo, Botswana Television. Go abela barui dipo go rala lehatshe leno ke bontlhabongwe jwa letsholo la gatautena Dr. Mokgweetsi Masisi la go fedisa tlhokatekatekano ya letseno mono Botswana. Se se builwe ke tona wa lephata la banana bong metshameko le ngwao re tumiso ra kgare fa ne abela mme tsa kae kutwi po ya Sementhale kwa Ngauku Cattle Post kwa nokaneng mo boemong jwa gatautona. Tiny Tsukudu le tsholofela tombale ka pego. Puso e tsweletse ka maiteko a yone a go beeletsa mo mehameng wa temothuo go kabakanya itsholelo le go rarabolola bothata jwa go wela tlase ga dipalo tsa dikgomo mo negae. Ka jalo puso ya gatautona Dr. Masisi e tsepame mo maikanong a yone a go se tlogele Motswana ope kwa morago fa ba ntse ba leka go godisa itsholelo.
ra amogela ebile re lemoga gore Batswana ga re lekalekane ka itsholelo mme o batla go bona sekgala se se leng teng magareng ga ba ba itsholetseng le ba ba sa itsholelang se tswalega jaanong a ba re ke simolola jaanong go kopa dipoo mo Batswaneng ba ile gore ba na le dipoo gongwe di le mmalwa gore jaanong re kgone go neela bao ba ile gore ba di tlhoka ba bangwe. Poo e tla tokafatsa leruo la mme Tsatsai gore a kgone go itshetsa ka leruo la gagwe. Me Tsatsai o simotse go rua ka 2009 a rua kgomo o le namane le wana na e tshwaelwa ke rragwe bana. Kgome e tsetana e te gona ya gare. Kgome ke yone e motsaledise o e dirile le sakale. O na e thokomela me ne re nako e tse tsala o e tsetse botoranyana ba a ba tsana mane tonanyana e rekisa e ba go reka yana magadi o a change. Ke re modimo o ka re o ka nna le nna a nketelela pele a nela mata go hitaha ka nna le thatanyana e ka ya go gone go ka tsadisa dikgomonyana tse ke ka di oketsa di nna dikgomonyana tse dintsinyana hela yana. Ke re le ene o na ntse a di nthusa ngwana mogolo yo tokomeng le ne ke mma go pele ha morena. Ke re modimo o ka re ka monela mata le ra tswelela ra tshwaragana hela yalo di a tsala hela di a pele hela yalo amen. Metswi ke mongwe wa bontsi jwa barui kwa kgaolong ya Bokone Bophirima ba ba neng ba itumelela go abelwa dipoo ka lenaneo la ga Tautona Masisi la go abela barui dipoo le kwa mafelong a kgakala le ditlamelo. Tsholofelo Tombale, Botswana Television. Re ntse re le mo go tsa lenaneo la go abiwa ga dipoo la ga Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi ba ba abetsweng dipoo mo kgaolong ya Nkami ba kgothaditswe go ikgolaganya le ba matlhoko a leruo gangwe le gape fa ba na le dipelaelo tsa gore dipoo tseo di ka tswa di na le bothata bope. Se se builwe ke mothusa mokwaledi wa lephata la temothuo Dr. Boitumelo Mogome Maseko jaaka a ne a rolela rre ga ke na betsho Motswake wa maraka wa Mapororo mo kgaolong ya Nkami poo. Lesego Mokwaisi o golaganyitse pego. Rre ga ke na betsho Motswake o simolotse go rua ka ngwaga 1967 ka kgomo ile nngwe fela e namagadi e a neng a e filwe ke batsadi ba gagwe mme tsa molatlhegela ka nako ya bolwetse jwa lekgwafo ka ngwaga 1995 fa puso e busetsa batho dikgomo Rre Motswake o ne a neelwa tsa gagwe mme a tswelela ka go di tlhokomela. O tsweletse jalo go tlhotlhela mo letsatsing la gompieno mo ke sone sa na thopiwa gone gore e be gompieno Tautona ka maabela boya go nna ya letsopa la mohutla one gore a ya tswelela a dithabolle le go heta ya ka re itse gore mone ke gore re tokagatse letsopa la leruo la rona gore e re di rekisa go mahatsheng nama ya boleng ja nama ya tsone e be e ka re busetsa sengwe se se botoka ka boeteledipele ba ga Tautona ba bona le ponelo pele a ba boa gape a re ke batla gore Batswana ba ba itekang ba ba berekang thata ba supang gore ba na le bokgoni le tsamaeng le ba ntlhopheleng gore nne bone ba ba tla nnang le segola gore ba thusiwe ba abelwe dipoo yaka go ntse go tsatsaitsekiwa Rre Motswake re bolelelwa mosepele wa o tsereng gore re be re ka go goroga ga re leng teng gompieno. Fela jaaka barui ba bangwe Rre Motswake o supile boitumelo o ne a bolela fa Tautona a itebagantse lone le tlhoko le le neng le le mo lesakeng la gagwe mme a solofetsa gore o tla tlatsa lesakale. Bagaetsho boya ke hila leina ke bitsa ke le peo mme la go ya le peo ela ka ditse gore peo ke sengwe le sengwe maekala a peo go a wela ate ke gore peo yeo go ate go a tisa go go ntiata ke yone peo Tautona bagaetsho o thapolotse letsogo go aba dipoko le dipheleu ka maikalelo a gore Batswana ba kule dikgomo tse di na le boleng tse tla re o tsaya kgomo ya gago o e rekisa pudi ya gago o e rekisa
phele ya gago kana nku ya gago o e rekisa e be le nunugile e tla re gata sekale go supa le gore ke kgomo e te ya go pusetsa seo. Solofelo ke gore banni ba meraka e mabapi le bone ba tla sologela molemo ke poo e go tlhabolola leruo la bone. Lesego Mokwaisi, BTV News, meraka ya Mapororo mo kgaolong ya Ngami. Mogoseding wa mothusa wa mokwaledi mo lephateng la temothuo Dr. Boitumelo Mogome Maseko a re dipo tse di abelwang barui di tlhatlhobilwe ke ba bongaka jwa leruo gore re hatsa fa di le mo maemong a mantle a gore di ntshe maduo. Dr. Maseko o buile se jaaka na abela mme ga se rojwe mhapha po kwa merakeng ya namanyane gaufi le motse wa Sehithwa. Lesego Mokwaisi wa tswelela. Dipuo tse ke tsa boleng jo bo hapegileng tse makialo a tsone e leng go tlhabolola boleng jwa nama ya kgomo ga mmogo le go oketsa palo ya dikgomo mo lefatsheng leno e go supagatseng ga e tsweletse ka go wela tlase. Kwelotlase ya palo ya dikgomo mono gae e gwetlhile Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi go simolosa lenaneo le la go abela barui dipoo. Ya ka re mmona a le mo morakeng ke motho o disang a le mo morakeng ke motho o tlhokomela le rua la gagwe a le ha mo morakeng a sa dire ya ka rona ba re gato go na le remote control ntse tsa malatsi a ka ebile re netswe maranyane o nna ntse gore hey di kae ko ba sepodisi ba te ba re gakole ba re le rona ne re ya re nne gone kwa re bone ka re ba bangwe ba ba bothalenyana ba di amoga rona santse re dilo go goletsa e tshumo e kae wena sa yo e bona gore ha kae yaanong mme mapha ene ke motho e leng gore o disa a le mo morakeng jaaka re bona bonno ja gae gore ke bonno jo bontse jo bo tlhokomelesegang. Mo thuong dikgomo tsa rona di ile ko tlase ka palo, boleng ba dikgomo tsa rona le bone bo tlhoka gore bo tsholediwe gore ha o le motho o tshwanetse gore o nne le palo e lekaneng ya dikgomo tse poo le dikgomo tse di namagadi mo sakeng di tshwanetse gore e nne palo e rileng. Yaanong re tla be re go ha poo ena mhapha gore e tle go okeletsa dikgomo mo sakeng, e tle go oketsa boleng ba dikgomo tsa gago gore e re ha o rekisa ya ka go ntse go buiwa ka ga o ithusang ka teng e re e tsena ko marekisetsong ye go dira sekale. Mme Mhapha le ene a lebogela mpho e. Ke tare mankgodiwe re ne pula e kae helele gae mapapana kgadile kgomotso moreke metsi di anwa kae ke pina pula ke opela gore pula e tlo go nnela kgomo ya meye e ne dikgomo e ne matoto yo tene ga tene pitsa ke go modimo hela ja ke rapela modimo a spiritual ga ke rapela modimo a spiritual ke tsenya badimo ba ra mapale ba ra mokgoputse sengwe le sengwe sa msa shama se gore mme Mhapha ke ene motho o le se go hela mo kgaolong ya Ngami tota kgomo thuo ya rona gone ka kwane ka ke itseng ka teng gore batho ba ba ha ba bothe ska gore ska ra bitsa re ke poo a re bitse gore ke peo ya ka kwane go gore kgomo ya gore benefita barui ba kgaolo e rothe. Tiro e ya go aba dipoo mo kgaolong ya Ngami e sologetse go wela ka Sontaga. Lesego Mokwaisi, BTV News, moraka wa namanyane gaufi le motse wa Sehithwa. Lekgotla le ikemetseng la Botswana Society of Obstetricians and Gynecologists le ikuela thata ka letlhoko la bongaka jwa pelegi ka se se kgoreletsa go ntsha maduo a nametsang. Se se ne sa gatelelwa thata kwa thuto ka dipuisanong tse di neng di tshwerwe go ruta bomme ka dikgwetlho tse dingaka di kopanang natso fa di thusa balwetse. E le ka maiteko a go tswa ka metlhale e farologaneng go leka go lwantsha se, dingaka di kopile goromente go rutuntsha dingaka ka bontsi. Mo nakong eno go na le dingaka di le 40 tse di itebagantseng le pelegi, mme di le 30 di berekela dikhamphane tse di ikemetseng ka nosi. Se se dira gore palo e setseng e retelelwe ke go thusa setšhaba ka natla. The recommended number is about 6.9 per 10,000. That's obstetricians and gynecologists, not doctors, obstetricians and gynecologists.
When looking at the East and Southern African countries, they sit on an average of about 1.4 in all those countries, East and Southern Africa. When we look at Botswana, it's 0.05 per 10,000. le kalana la botsogo la ga goromente le rotloeditswe go diragatsa tshedilo maikutlo ka tsa botsogo se e le go lwantsha palo e ka yone balwetsi ba ka tsena mo diphatseng ka yone. Quite a number of programs has been put in place to try and improve our skill. We are being trained, but being trained is not adequate if we don't see the implementation of that training. It is never adequate if we never pause to evaluate, to see the impact of the training that we have undergone. It's a holistic issue. If we are short of midwives, as the fraternity, when the budget speech is being read, and we usually listen to just that first day. Now when it comes to ministries actually presenting on how they are cutting the cake, how many of health professionals are listening to this cutting of the cake to see if the resources are going to the places where the resources need to go to? Lekgotla le nang dingaka ka go farologana le itlamile go thusa go rutuntsha bongaka jo bo itebagantseng le pelegi ga mmogo le go phatlalatsa ditlamelo ka go lekalekana mo maphateng a botsogo ka go farologana. Re file Motube, Botswana Television, Gaborone. Motho dikgantse di a tswelela mme ha re tswelela maloko a ntlo ya dikgosi a na etetse sepatala sa se Kitumile Masire Teaching Hospital ka la botlhano go se bona le go itse ka ditlamelo le ditirelo tse di bonwang kwa sepataleng seo. Fa bua mo letong leo modulasetilo wa ntlo ya dikgosi Kgosi Puso Gaborone a re sepatala seo ke sa maemo a ntlha mme ebile se diragatsa thulaganyo ya puso ya go fokotsa ditshenyegelo tsa go isa balwetse kwa ntle ga lefatshe leno. Tere Makgweng ka dintlha. Go agiwa ga sepatela se sa se Kitumile Masire go tile ka nako e maleba e puso e neng e lebile go fokotsa ditshenyegelo tsa go isa balwetse kwa ntle ga lefatshe leno. Sepatela se ke sa maemo a ntlha mme ebile ditirelo tsa sone di tsamaelana le maitamo a lefatshe leno a go tlhomamisa gore batho botlhe ba na le boitekanelo jo bo siameng. Ka jaana se fa le ditirelo tse di ntseng di seo mo lefatsheng leno. Mme ke dumela kere ka maiteko a ra bonang mosepele o le o neng batho ba ntse ba o tsaya tota o botsegile ka gore jaanong mo lefatsheng la rona ra itse go bana ba rona re ba isa dikweleng go ithutela tsa bongaka mme puso e tsweletse gape ka fa e baya infrastructure e ka netefatsang gore Batswana ba bona ditlamelo tse di tshwanetseng. Dintlha ka botalo tsa ditirelo tsa sepatela se di ne tsa nangolwa tse di akaretsang gore ke se se faphegileng mme ebile e le sa puso le gore se tshwaragane le sekolo sa ithutelo ditiro sa UB go fa baithuti ba sekolo seo sebaka sa go nna le maitemogelo mo dithutong tsa bone tsa bongaka. Ntle ke re hela ke re kokelo ya ga goromente e rekisang ditirelo tsa yone ikemetse ka bonosi private facility. Selekanyo sa bolwetse ba re ka ba amogela mo sepateleng se ke 450 bed capacity. Re kokelo e fang ditirelo tsa maemo a gapegileng ebile di sa bone gope gape. Didirisiwa tsa sepatela seo di ne tsa kaiwa tse bontsi jwa tsone e leng tsa boleng jo bo go godimo ebile di lopile madimadi. Rena le malao a ileng gore one ke malwetse ke malao a beetsweng malwetse a re a bitsang gore ke a go internal medicine ke malao a le 118 mme malao a harologantswe jalo ka bo rre a harologanngwe jalo le ka bomme malao a harologantswe jalo le ka malwetse a harologaneng a ileng gore gongwe batho ba ba tebeng ba le gone go go tlhokomelwang balwetse ba ba go internal medicine ba tebe ba le mo malaong one a harologaneng ka tsela e ntseng jalo.
Sepatela se sentse se fa ditirelo tse di akaretsang go fa balwetse ditirelo ba le kgakajana ka maranyane mme se dira seo ka maiteko a go anamisa ditirelo tseo mo nakong e tang go thusa balwetse kwa mafelong a kgakala. Terry Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. University ya Botswana Agricultural and Natural Resources BOSUPA e ne e tshwere dipuisano e le la ntlha ka ga El Nino e baka mogote o fetang selekanyo o go bolelwang wa mamhama wa temothuo hela thata. Dithuto puisano tseo di ne di akaretsa dipuo ka tharabollo ya se ka dirwang go lwantsha seemo seo. Fa bua kwa dithuto puisanong tseo mogolwane wa lephata la tepo loapi Re John Stechlin a re le fa go le mogote hela thata mo Botswana seemo ga se se nne maswe le ntswa dijalo le diruiwa di babellwa thata. Tere Makgoeng wa tswelela. Lefatshe leno le itsege ka seemo sa bosekaka le dipula tse di butsana ka mogote o fa go dingwana. Le fa go ntse jalo lefatshe leno le ne la itemogela mogote o feteletseng ka ngwaga wa 2016. Mo nakong eno go tlhalosiwa e re lentswa mogote o sekalokalo mme one o feta o tlwaelesegileng ka selekanyo sa 1.5 degrees Celsius. And currently we are having this watch, which we are about 2 months into the El Nino phase now. And it's expected to peak around December, December, January, that's when we expect this El Nino to peak. Seemo se sa mogote o feteletseng mo lefatsheng leno go kaiwa fa se ka nna sa taka ditlamorago tse di sa iketang mo leruong le mo dijwalong. Ka jalo barui ba rotloediwa go direla leruo la bone dijo le go tlhomamisa gore ba na le metsi mo masimong a bone go nosetsa dijwalo tsa bone. Dijo a di nete ga go kgonega re di supplement mme a di setse re na le seemo se sentsana supplementation ga ete go bereka go tla tshwana gore ano di hiwe di seka tsa popolela a di hiwe gore di itshegetse e re ga di na le manokonoko a El Nino kampo a dryness di be di kgona gore di thuse. Dintlha ka botalo tsa ka fa dijo tsa leruo di ka dirwang ka teng di ne tsa nankolwa go supiwa mothale wa go tswakanya bojang le metswako e mengwe e siametseng leruo. There are simple feed formulations that we sometimes share with farmers, participants that we consider that from I see several of them here in the audience. And we are going to have one such course early next month. So we can prepare ourselves. If possible, harvest some forages. Low quality grasses. Puso le yone e tile ka methale e ka dirisiwang go thusa go nolofatsa temothuo mo nakong eno ya leuba. We also do our own in-house training. There is farmer training taking place at Ramadan, especially those who are in beef production. We also have the Lumbu Training Center where we do train farmers on different aspects of livestock production. Morago ga kgwedi sekolo sa buang ka thulaganyo ya sone e faphegileng se ta simolodisa dithuto tse di ta fang balemi barui ba bana leng kgathego sebaka sa go ithuta go le gontsi ka ditselana tse di ntshang maduo tsa temothuo. Terry Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Go ruta bana ditiro tsa diatla di tshwana le go sega le go roka diaparo ba sale ba botlana go tlhalositswe fa go le botlhokwa ka jana go thusa go godisa mahama o mo Botswana. Se se sonegile kwa moletlong wa go supa diaparo tse di segilweng wa Fashion Without Borders o maikelo a one e leng go rotloetsa basegi mo kgaolong ya Aforika. Go boletse Mamboitshwarelo ka dintlha. Kgaolo ya Aforika e tswa kgakala e beele thata mo mafatsheng a kwa moseja go reka diaparo mo go one. Fela basegi ba diaparo mono gae ba na le tumelo e ntsi ya gore pharologanyo eo e ka tswalwa ka go gagamatsa dithuto tsa tiro eo mo baneng ba sale ba botana gore ba gole ka yone. We should nurture them when they're young. They should start when they're young because nowadays life is difficult. Schooling only can be the issue. So when we start them young, they grow and they love, they have passion, it's fine. I genuinely started
doing fashion design in African print because I felt like Africa was not highlighted as much. I felt like also Western fashion is like dominating the whole world. And I felt like also young kids also need to be indigenous and just wear their African prints and wear their attire every single day if they want to. It's my grandmother who told me if I start a fashion show line, and I said, okay, you'll do amazing, never give up, so never give up. Bosigijo jwa diaparo ga se kgwebo fela mme bo ka dirisiwa gape go gasa molaetsa ka dilo dingwe tse di tshwenyang di akaretsa kgokgontsho. And I've done many initiatives like the Fashion Against Bullying because I've been bullied a lot in the past. So I started an initiative for young kids who are also being bullied to speak up about it and for something to be done about it. Bafenyi mo ditshobong tseo ba tla nna le sebaka sa go rutuntsiwa ka bosegi jwa diaparo kwa Aforika Borwa ka kgwedi ya Motsheganong ngwaga o tang. Go boletse mang boitshwarelo Botswana Television. Gaborone. tse ke go tshwaretseng dikalowetso mme dilo wa serota ke tsa metshameko di tla ka go segonkwe go se go tla ke go dumetse ke go amogele Madube dumela one o tla phetse ka sesigo go ha ka ba maro ke tla ke le phutheletse mma di bokawana phutholla mma tla go leboge one me ke re Madume wetso ja sa tlhalositse yo fano ke go segonkwe e o tla bunga gona le dikgang tsa metshameko tsa Botswana tonight mme ka go rialo a re tsere mo go tsone re simolole ka pego e kwa setlhoeng. Motabogi wa Kenya Lazarus Tu o letse a gapile lebelo la Run Gaps by Night la segala sa dikilometara tse 20 le le ne le simodiswa kwa Game City mono Gaborone. Tu o feditse lebelo leo mo nakong ya ora le metsotso e le 7 le disekonte tse 20 le bofera bongwe go ikgapela 7000 pula mo lebelong le le neng le tabogo ya bosigo e le lantlha mo ditsong tsa mabelo a malele mono gae le diapoloko o ne a le go. Lebelo la Run Gaps by Night le simodisitswe mmuso ke tona wa isireletso mmuse Kgafela ka kwa marekisetsong a Game City ka nako ya BOSUPA bosigo jaaka batabogo ba 21 km ba le ba kwa CBD. Lazarus o ntseng a dira bontle mo pakeng eno a tswelela supa maitemogelo a gagwe jaaka a tsa taolo ya lebelo. Monna wa go Kenya o gapileng lebelo la UB Marathon kgwedi e fetileng a tshwarelela fela jalo go ka fetsa mo nako ya 1 hour 7 minutes le 29 seconds. Lazarus o na lengwa serotwa ke motabogo wa monogae se se bo matlapeng wa setlhopha sa Chobe a ikgapela 5000 pula fa monna o mongwe wa Kenya Glady Gipto a wetse mo go a boraro. Yeah, I'm happy today because I did not expect to win because I'm a marathoner. And the coming weeks, the other weeks, I was racing also. Like I was in UB Marathon and I won. So this one I was just trying to get a speed. In a later photo, Carnegie level competition because I was competing with the guys from Kenya, Bali 6, another one was Zimbabwe. And I gained a page in a gale and target about so. Experience go taboga bosigo re ke lebelo le lentsi ya ya boele bosigo jo bona magadi go batabogeng ba lefatshe la Kenya jaaka Sheila Saina wa setlhopha sa Fearless Fitness a laola la bomme la 21 km. Saina o le ene a ntseng a dira go utlwala monongwaga a fenya mo nakong ya ora metsotso e le 25 le ene a boela gae ka 7000 pula. Saina o na sala morago ke mogabo John Jerito fa Kitsiso Joseph wa setlhopha sa BDF Athletics awetse mo go a boraro. I'm happy for the performance, but though it was tough today, it was too hot, so it was difficult for me, but I thank God because I finished first. I'm grateful. Yes, I am happy, though I got injured in 10 kilometers and I just reduced, but I'm happy because I've completed. It was very hot. Then I reduced and also I had a hip joint. Mabelo ao a ne a akaretsa a 10 km a itliso bodutu a 5 km le 2.5 km ga mmogo la bana le bogole ka go farologana. Tsona ba registretse lebelo hela ka dipalo tse di go godimo hela thata go eta le tseno ra re di akantse go ntlheng. We have also received batho ba tswang kwa ntagala ga tsela rona ba ba tleng lebelo le go supa gore lebelo le na le potential ya gore le be Botswana mo mmepeng in terms of tsa mabelo
so thuto e tswela ke gore ke ga re tswelele re tshwaragane le lebelo le gore re kgone go le godisa go heta mo edition ya gompieno. Lebelo le la Run Girls by Night Marathon le ne le dirisiwa go ka lwantsha borukgutlhi le go rotloetsa itshidilo mmele le ne le ngokile batabogi ba feta 2,000 go tsweng kwa ditlhopheng tse di farologaneng. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. Re ntse re le mo go tsa lebelo la Run Girls by Night tona wa lephata la itshireletso mmusi gafela wa kgoletse barulaganyi ba kgaisano eo tiro entle e ba e dirileng ka jana maikelo a lone e se go itshidila mmele fela mme gape e le go ka thusa mo tantshong ya borukgutlhi mmusi o bile seo fa a simolosa lebelo leo maabane mono Gaborone. Le Diapoloko wa tswelela. E re ka jana maikaelelo a go tshegetsa lebelo le go lwantsha borukgutlhi le go itshidila mebele tona a re go botlhokwa gore go nne go tshegetswa dikgaisano tsa motlhale o ka jana di thusa go kopanya batho. Itumela gore I can see success before we go on the road because of the crowd which is here. 2,000 people registered for this race tonight. It's very exciting, and we are going to run in the streets of Gaborone to try and develop peace in this country, safety and security for our people and for our nation. Well, now first it's me and then it's you be my neighbor. We work together and we do things together. This is what this is really encouraging. European Union delegation in Gaborone is strongly supporting the government plans of Mayor of Gaborone to create safe roads, safe passage for runners, for cyclists, for pedestrians, so everyone will be having possibility to run safely with not harming with motorcyclists and the roads. By saying this, I would like to really say something which is a common language. Viva la sport! Tlhaela go na le benefits tsa teng sa ntlhaela ke tsa botsogo tse ile gore ya ka batho ba ntse ba itshidila mebele yana go hokotsa go go bongakeng kana go dipateleng yaanong gape gone hela yana ka go iragala seemo se go ke nako ya go socialize le go network, so it's one of the benefits ya ka bona batho ba ntse ba buisana ba reng ke so se siameng thata le for safety gape ya batho ya ka ba kgobokana gape ile leng gore e na le ba sepodisi mo teng. Tona o ne a tswelela a rotloetsa setšhaba ka kakaretso go ka tsaya dikgang tsa itshireletso ka tlhoafalo ka se se ka thusa go fokotsa borukgutlhi. I want to encourage us we should be very open and transparent about security. Sometimes we find that let us say no to crime in any form, whether it's GBV, whether it's child abuse, whether it's stealing property, tabato. Let us say no to them from now onwards. Lebelo leo la Run Girls by Night le tsile go bokhutlong maabane mme solofelo ke gore le tshegediwa gape ngwaga o tlang. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. Tshwarelo wetso tota tona yoneng a kgola barulaganye ke tona wa itshireletso e bonyene kagiso musi iseng musi khafela mme ka go rialo ga re tswelela le dikgang tsa metshameko setlhopha sa security systems ba tlhotse ba kwadisitse phenyo ya bone ya bobedi ya paka eno ba sena go nota sa masita ka kanno e lengwe go lefela mo motshamekong o neng o tshamekelwa kwa Dinaledi Academy kwa odi no eo e tsene ka loeto tota ka luto la ga Bokang Rathipana mo karolong ya ntlha e tsamaile metsotso e le 30 le bobedi. To calm down a bit. We've talked about it, perfection or precision. It's a good ball, very good ball that was. Very nice cutback, and systems players very late in getting into that box. It's another chance, and systems will have that goal. They failed to clear their lines. And now systems have taken the lead. They have started the game looking like a team that wanted to score first. Security system, and they have done that. They've missed that chance, having Butile Sakana defended well there, but second chance they couldn't defend well. And Ratipana, like I was saying, he managed to pull a little bit and get that goal.
Bokandra Chipana, the goal scorer, want to break the ice in this half really. No, go bua ka red card. If you already the referee let's on the decision in ele malebe because player idule kwa be e heta coach ena ke tsa hore gongwe ka bo hella di coach di lo ka bo tsore ke tse ke dumela hore ka bo indile hash e ka bo kile ba ba banela di yellow card bothe ka bo bedi. Coming to the game ke tsa hore bafana ba tshamekile. I'm happy with 3 points even though re ka bo re khona go wina 2-0. No, it's not. But I think the takeaway from this game is we need to improve, especially offensively. I don't think we did enough to get anything out of the game. Look, we're playing with the young boys. I think in terms of the discipline in the fullback positions, it was not there. So we are leaving too many gaps on either side of our centre backs. It was actually playing to the centre systems because it's a team that plays in the pockets and they've got runners copy. So I think second half it got better when we went with 3 at the back. We were able to deal with those spaces. But again, in the final third, we didn't create enough to cause them problems. Mamaduong a mangwe a Botswana Premier League Morupule Wanderers e samkile maleka a no setlhopha le NAKO United fa BDF 11 e notile 11 Angels ka no e lengwe go lefela. Faratswelela mothusa mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa basadi sa kgwele ya dinao sa The Mass Alex Malete a re dikitso tse ba di amoleng kwa kgaisanong e sa tswang go wela ya COSAFA di a go ba thusa fela thata jaaka ba simolola loeto la bone la go ipatlela phatlha kwa kgaisanong ya di-Olimpiki tsa 2024 kwa Paris, France. The Mass ba bula metshameko eo ka go latela Tanzania mo motshamekong wa tikologo ya ntlha kgwedi eno e le 26 le diapoloko wa latela. Malete a re kgaisano ya COSAFA e ba butse matlho mo dilong di le mmalwa di akaretsa go tila go nosiwa metsetsong ya ntlha ya metshameko ebile ba itse go le gontsi ka Tanzania ka mo makgetlong a le mabedi bobedi jo bo kopane Tanzania e fentse motshameko o le mongwe fa makgarejana a monogae ba notile Tanzania ka nno e lengwe mo go mongwe. I think if you look at the 2 games that we did not win, our first game against Namibia we conceded early. From a wide ball in the external corridors. The second game, or our last game against Zimbabwe, we also conceded early in the game. Both goals we considered them under 10 minutes. To be specific, on the 4th minute and the 6th minute, which changes how you want to play. And then the second goal, Zimbabwe, we considered from a set piece. So those are some of the things that we are looking at. How do we start games? How do we defend with balls from the wide areas? And all of them were high balls, and we have tried enough to the best of our ability to prepare for those kind of situations. Mo godimo ga mo kampa ya The Mass e popota ka jana batshameki botlhe ba le teng ebile go sena dikgobalo dipe. Preparations are going well. We had a short break of 3 days after our COSAFA tournament, and all the players that we wanted are here except for international players. They will join us in South Africa, but so far so good. The preparations are going well. The girls are responding very well, and so far we are happy with the things that we wanted to work on. For now, there are no injuries. Everyone is available for selection. Not a new book to us. We are also not a close book to them, so we know each other very well. Even though they have refreshed their squad, but the way they want to play the game model, we are well aware of it, and we are looking forward to our game against them. Captain wa setlhopha seo ke Segofetse Mochawe a re ba ya go loka gotlhe go ka fenya motshameko o ka jana maikaelelo a bone e le go tswelela le kgaisano ka lobaka gore ba kgone go ngoka le go supa talente tsa bone kwa mafatsheng a mangwe. Re tswa go COSAFA ne re bankanya mo defenseng go a go pele gore ka gora ya re thutile gore first 15 minutes re sentse re be concentration e le go godimo gore ska consider di early goal ai important thata ka gore a re qualify sentse re hete gore re hete le go round e nngwe go kgona go imaketa le rona re le batshameki. Setlhopha seo se agilweng ka batshameki ba maitemogelo a kwa godimo ba akaretsa motshameki yo o gaisitseng wa ngwaga le segora diakanyo ke itumetse dithebe tse di lame boseja re file thorakele ba setlhopha sa Mamelodi Sundowns kwa Aforika Borwa se solofetse go leba kwa Tanzania ka Sontaga go ya go phedisana mo motshamekong wa tikologo ya ntlha kgwedi eno e le 26 pele ba amogela Tanzania kgwedi eno e le 31 le diapoloko BTV Sport Gaborone.
a jaanong re digarele ka kgwele ya dinao ya bomme e supang gore setlhopha sa security systems sa bomme se fetetse kwa tikologong ya Sekamakgaolakgang a kgaisano ya Gaborone City Region FA Cup se sena go fapha sa Big Sisters ka dino tse nne go lefela mo motshamekong wa tikologo ya dikota finale o neng o tshamekelwa kwa Lekidi Maabane. Setlhopha sa systems se tla lebagana le sa Mazoti se le sone se notileng sa Prisons 11 Ladies ka no e lengwe go lefela a rutlwe Katlego Kgakole. Systems le Big Sisters ba tsene mo motshamekong o ba lekelo tlhoko botlhe ba sa batle go ipona ba dirile phoso mo metsotsong ya ntlha e le 15 mme Systems ba bo ba amogana kgwele bontle ba batlana le nngwe ya ketapele fela le morago la Big Sisters la bo le theogetse ba sireletsa bontle go pateletsa karolo eo ya ntlha go ya go ikhutsa go sena ope yo tshikintseng letloa. Mo karolong ya bobedi Systems ga lebega ba utlwile ditaelo tsa ga mokatisi Umphile Madala sentle jaaka ba ne ba tsaya taolo ya karolo eo ya bobedi mme ba bona nno ya ketapele ka Captain Lesego Keleboge mo motsotsong wa bo 10 karolo eo e simolotse. Captain Keleboge o ne a supafae se moeteledipelo a batshameki ka phoso jaaka naano sa nno ya gagwe ya bobedi metsotso e le 5 moragonyana a itshwara ka brace ebile a neela setlhopha sa gagwe ketapele ya nno tse 2 go lefela. Metsotso e le 15 morago ga nno eo Laone Moloi o ne a tolosa ketapele ya Systems a nosa ya boraro pele a nosa ya bone ebile e le nno ya gagwe ya bobedi go netefatsa fa Systems e fenya motshameko o ka dinno tse 4 go lefela la Big Sisters go iponela thekete ya Sekamakgaolakgang kwa ba tla thulanang le Mazoti FC. We wanted to contain them, catch them on counters, which really worked for us because we missed the 2 chances. Yeah, we could have been 2-0 up, but the substitution of our striker due to work commitments, she understood what we wanted, but in the half-time we had to sub her work commitment, so things started changing now. Yeah, so in a tournament situation, when they score 1, all will break hell loose. Yeah. The reason why we managed to open them up is first half we were moving the ball too slow, so hence they were playing a low block, so they were closing those pockets quicker. So we ended up in the second half to advise our midfielders to play quick passing, so, and the mobility should be of high speed. Hence, that's why we managed to open them up. Metshameko e mengwe ya kgaisano eo ya dikota finale e tla tshamekiwa morago ga motshameko wa setlhopha sa setšhaba sa bomme sa The Mens kwa Tanzania jaaka bontsi jwa batshameki ba setlhopha sa Double Action le Gaborone United ba le mo kampeng le The Mens go ipaakanyetsa motshameko wa 2024 Paris Olympic Qualifiers kgatlhanong le Tanzania mo bekeng e tlang. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Katlego Kgakole a wetsa dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight mme ke re wetso go fitla re kopana mo nakong e tlang salang sentle betso me a re tswele re ntse re thathanya mo monomogolo wa # a re change dikakanyo megopolo ga mmogo le boitshwaro mme ke tla ke di busitse go one ra banteng a bua go nele dintlhakgolo tsa dikgang ka gore yalo mebile ha re bua ka gone go tshentšha ka ha re dirang dilo ka teng ke kgatelopele e le bosegang tota go bona ka ha kgolo ya mabelo ileng ya no mo nakong ya bosigo running games by night. Yes, absolutely. Welcome development ile go tsamaile hela sentle le Batswana ne ba tlile ka makatana mane ka dipalo tse di kwa godimo ke dumela gore le go empile re tla ntse re bona mabelo a mohutao ka jaaka ba supa gone gore ke ngwetsele ya go bona go le bantsha le bone bo burukutli jalo go gore ha re le mo ditseleng gore ka tsela ngwe re ntse ra ba disteba ra ba kgoreletsa ra ile bogisa a tlhabologo eo a kgolo eo mo go tsa metshameko ka bomaru ka go leboga go sego thank you mme ka go le betso a re garle dikgantse ka go boela gape go lebella tse di gogang kwa pele le la go ba dipola ga tautona do kgemo go itse matsisi le tsweletse ka go godisa le go tlhabolola mahama wa nama mo gae seemo se sa iketlang sa bosa sa El Nino se kgona go fetola ka ha dipula di nang ka teng go nna le seabe kwa kgaisanong tsa COSAFA Championships ga The Mens go ba thusitse go ipaakanyetsa dikgaisano tsa go ipatela phatla kwa di-Olympicing mme bele ka ha di welang ka teng a tsanako e wetso re tla lebela jaanong tse re ka di sologelang mo tepong ya loapi phirimaneng eno
Dumelang bagaetsho ka mogeleng ka semo sa loapi serio a ke le dia o dikgomo fa re le mo tsetseng la ka moso gona se tsore be go thibile go tle go thibi ka bontlhabong mo dikgalong tsa borole gare le bokoni botlhaba fa dikgalo tsa bokoni jwa le gare tshobe leng gabe gone re setse gore be go thibile ka bontlhabongwe fa mo mafelong a mangwe gone re setse gore go bona le dibata tsa maru mo tsamaong ya nako mo maphakeleng gona se se go ikutlwa go le mololo mo dikgalong tsa gantsi kgalagadi le borwa ka 12 go ya go 15 fa dikgalo tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng le borwa le gare gone se se be go le bothitho ka 16 go ya go 10 boferabong fa mo mafelong a mangwe se se be go le mogote ka 21 go ya go 23 fa re lebella mo tshokolong gona se se go ikutlwa go le mogote mo dikgalong tsa kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kweneng borwa le gare le bokoni botlhaba ka 33 go ya go 35 fa kgaolo a gantsi gona se se be go le mogote ka 36 go ya go 37 fa mo mafelong a mangwe gona re se se be go le mogote o tseneletseng ka jalo setšhaba se rotloediwa go ipaballa mo mogoteng o fa re lebella melelo e shang gona gona le melelo e mesha mo dikgalong tsang habe borwa le legare fa re lebella bodiphatsa tsa gore mollo o tswa mo taolong gona go supa bodiphatsa bo le go godimo thata lefatshe leno ka bophara ka jalo setšhaba se rotloediwa go tshwara molelo ka kelotlhoko fa re lebella ditoropoding mo borwa ba Aforika gona re se tsore be go thibile ka bontlhabong ko Port Elizabeth ka 25 go apogile ko Maseru ga mmogo le ko Manzini ka 25 ko Manzini 23 ko Maseru Antara le gona se tsupula diphefo di khadima ka 26 fa go beira le Harare gona se tsore be go thibile ka bontlhabong ka 30 ko Harare 31 ko beira pula ko Dar es Salaam ga mmogo le ko Blantyre ka 30 ko Blantyre 32 ko Dar es Salaam ne ke go tshwaretse go le kalo boroko